Crochet. Hallo julle. Dit is, ek dink dis die derde podcast wat ek alleen is, né? Ons het so enetjie gehad met Caroline Simon saam. En dit was so 7 maande terug gewees, né? Well, I'm going to try and do this podcast in bilingual 2 languages, English and Afrikaans, because there was quite a lot of people that subscribed to the podcast, which are international, so just to accommodate them as well. Kom ek gaan gou aan. Ek is Marlene. Oneofakindyarns is my babietjie. Ek is verslaaf aan wol. Ek is verslaaf aan mooi wol en dit is hoekom ek begin het. I'm Marlene, from Oneofakindyarns. My business, my baby, my everything in life is evolving around Oneofakindyarns. I'm addicted to beautiful yarns. As you can see, I'm addicted to crochet and knitting and everything yarny stuff. I love weaving as well. So yeah, let's get started. Ek gaan sommer begin met hierdie ouetjie. Ek het hom gehekel. Ek kan net so 'n bietjie vir julle die agtergrond gee. Toe ek klein was, het my ma eers in daai jare was dit nie regtig in ons lande beskikbaar gewees nie, maar sy het Japaneese patroonboeke gekry, breiboeke. En ek weet ek en sy het ure lank gesit en ontleed aan hierdie Japaneese patrone en sy het die mooiste goed daarvan gebrei. So ek het van kleintyd af 'n voorliefde vir Japaneese patrone. Hierdie ouetjie is 'n Japaneese patroon. This is crocheted from a Japanese pattern. I followed the diagrams, and what I used is 2 of our balls of orenda shawl buttons, but the art one, as you can see, the colors is not solid, so that's what's happening in the art yarn buttons. The colors seem like a mint and a yellow and so forth, but it's jam-packed with color. Dit het vreeslik baie kleur in elke kleur ringetjie wat jy daar so sien. Ek gaan hom net sommer so gou vir julle wys. Daar kan jy sien, dit is nie net mint nie, die mint bestaan uit 'n hele paar ander kleure ook. So, I did this one with a double strand, om meer kleur variasie te kry in hom. Het ek hom met 'n dubbele, ek moes hom eintlik op 'n wit pop gesit het en sou so mooier gesien het. Maar om meer variasie in die kleur te kry, het ek hom met I took a double strand of our buttons. So yes, I love dyeing yarn. That's my passion. I always say the yarn is my canvas. Because I have a art background. I used to do fine art. I studied fine art, and then I studied fashion designing and jewelry making. So I've always been in the arty side of the world. But color is what I love. Color is what I do. Hier agter my het ek die Colorworks Granny Square. Hy is nog 'n work in progress. En ek het, soos wat ek is, ek sukkel om met net 'n bal te werk, 'n hele projek daarmee te doen. Dit het ek nou gedoen daarmee, want ek het geweet, elke kleur spel het baie kleur daarin. So dit is vir my moeilik om net met orenda of net met merino of net met 'n sekere ding te werk. So the Colorworks Granny Squares is compiled out of whatever you have in your stash, and that's what's making it so wonderful. It works from a 4-ply to a Aran weight, and
I've written the pattern so that with each round that you go, I worked it out that it doesn't wobble too much, because if you now put a thicker against extremely thin one, then it tends to wobble, and that's why I've written the pattern so that hulle mekaar bietjie uitsorteer met die verskillende diktes. So yes, there's many things that I'm very excited about at this stage. I'm in a zinc shed. You can't see it, but I can, and I'm very excited because this is my future studio. So everything is happening here, but we'll talk about that a bit later, maybe in a podcast. I'll make a podcast out of how my my studio looks like. At this stage, you don't want to see what's behind the iPad. Maar in elk geval nog goedjies wat my opgewonde maak, is ons wrist rulers. Het julle ons wrist rulers gesien? Dit is die mooiste goed. Hulle is bietjie in verskillende kleure. Hulle kom in 'n blikkie, wat ek nou net reg om kry. Wrist ruler, Oneofakindyarns. Dis van egte leer gemaak. En dit is in centimeters en millimeters. Ek probeer nou net die lig op dit kry. Daar is hy. Centimeters en millimeters. En is wonderlik, wonderlik. Ek dra myne nou al so 2 maande. En ja, hy is altyd byderhand, want jy moet mos altyd met dit wat ons doen met die hekel en brei, moet hy mos maar altyd soek ons maar altyd mos 'n maatband. So hulle kom in verskillende natuurlike kleure, en hy die mooiste stad waarmee hy vaskom. En ons Desember Jaanklap ouens gaan elkeen so ene kry in hulle eerste pakkie. Lekker. So is een van die ander kleure. Maar dit behoort binnekort op ons webtuiste te wees. So onthou, as jy 'n wrist ruler wil hê, daar is hulle. Wrist rulers. Right. Dan, wat het ons nog wat exciting is? Hier agter my, aan daai kant, kan julle sien, another work in progress. That's my linen stitch blanket. And true to me, I'm mixing fibers. I'm mixing yarn thicknesses, I'm mixing colors, I'm mixing fibers. It is still a work in progress. You can see the little ends hanging there from the top, but it is gorgeous as far. I'm really working with each and every fiber we have in our range, and as you can see, if it's a red block, I tend to bring on some pops of colors that really brings the red and the green to life. So, but that I will tell you in more detail in a podcast as soon as it's showable. It is not showable at this stage. It is 2 rows of 6 blocks. It's 1.8 meters long. Yes. So it's quite a large project. But there as well, when I'm using a very thin yarn, I double it or I triple it, or I use a medium yarn with a thin yarn, or an Aran weight or a double weight on its own. So it's a linen stitch, so it tends to pull everything in, and it's really looking very gorgeous. It is, as I said, it's 6 blocks, and they are 30 by 30 centimeters. So the length and the width would be 1.8, and then I will still make an edge. So dit is my linen stitch kombers. Hy is daarom al
12 blokke lank. Hy moet 24, 36 blokke wees. Die blokke se grootte is so 30 by 30 cm. So hy's regtig baie groot. 1.8 by 1.8. Dis linen stitch wat ek gebruik. Ek werk hom van corner to corner. En ek gebruik elke vesel wat ons het in Oneofakindyarns. Ek gebruik, ons het jare terug het ons 'n Bomsie TT gehad. Ek gebruik dit daarin. Ek gebruik Bomtee daarin. Ek gebruik Merino daarin. Ek gebruik Cotton Lux daarin. Ek gebruik ek het op die pop-up shop laas jaar het ek hierdie wonderlike merino en sy gehad. Ek gebruik dit daarin. So, dis regtig iets van alles. Ek gebruik ons, hier is nog 'n nibbeltjie Solasta wat ek daarin gebruik. Daar's regtig iets van alles in. So, ja, maar ek sal dit 'n absolute afsonderlike podcast doen. So, wat op my hekelpen op die oomblik is julle het nou al die foto's op Instagram gesien. Is hierdie ouetjie. En ja, ek skryf daarom nou neer soos wat ek gaan hoor. So die patroontjie, dit gaan so 'n baadjie-rige, jassierige effek wees. En ek skryf neer. So, ek dink hy behoort seker in die nuwe jaar gaan hy vrygestel word. Dan, wat het ons nog? O ja, ons nuwe jaanbuis. Ek is verskriklik opgewonde daaroor. Dit is ek probeer die lig so kry dat jy kan sien hoeveel bling het hierdie ding in. Daar op die donker kan jy nou sien daarso, ja. Dit is Orenda met Lurex. En dit is ongelooflik mooi. Die ouens wat in die Desember Jaan Club is, dit is in julle pakkies, dit is julle surprise. So, ons het heel wat nuwe jaanbuises wat gaan opkom in die nuwe jaar, heel wat nuwe goeders. So, maar ek is regtig, ek is super opgewonde oor die. Ek dink ek moet 'n donkerder, sy. Kyk hoeveel bling is daar, dit lyk soos die waterdruppeltjies. This is our Rebecca, this is our latest jaanbuis. This is our Orenda, but we've added bling to it. So why I decided on the name Rebecca is all of us have a friend in our lives that you can just pick up the phone and she'll just put a sparkle in your day. So that's why I've named this Rebecca, because I have a friend Rebecca and she just puts the sparkle in my day. She's absolutely gorgeous and I love it to pieces. Hence the name Rebecca on this. As you can see, it's beautiful. Our Orenda is a cotton and bamboo base. It's got more cotton in than bamboo. The bamboo is actually just for the sheen. And it's gorgeous. I've used it on this one. I've used it in here. I've used it on the linen stitch blanket. So yes, it's really, I've used it in here. So ja, dit is ons nuwe jaanbuis wat gaan kom. Kyk uit vir Rebecca, jy wil dit nie mis nie. Jy, dit is verskriklik mooi, ek love dit. Right. Dan wil ek nou so 'n bietjie gesels. As jy met verskillende jaanbuises werk, soos wat ek dit nou doen, moenie dink ek trek nie uit nie. Ek trek hordes kere uit, regtig, om by 'n perfekte steek te kom wat vir die dikte van die wolletjie werk en wat hom nie laat wobble nie en ensovoorts.
So dit is nie net iets wat oornag kom nie. Ek werk regtig aan my steke baie hard om dit te laat werk. Maar die Granny Square het ek ook, dit vat nog 'n tydjie om jou verskillende vesels te laat werk saam met mekaar. Maar ja, ek het gedink ek wil so, kom ons haal daai uit. En dan haal ons daai ene uit. En dan gaan ek net so vinnig vir julle wys. Dit is 'n huge mandjie, hy is baie swaar. Maar dit is waarmee ek werk. So ek het hierso hordes en hordes en hordes wolletjies in. En dit is wolletjies wat afvalwolletjies is, wolletjies wat nie verkoop het nie ensovoorts, gooi ek in my mandjie. En dit is waarmee ek werk. So, en soos julle kan sien, is ek verskriklik lief vir kleur. So ek is al die tyd besig om kleure te meng. Maar die een ding wat ek nie doen nie is, ek hekel. Kom ons sê, ek het begin met lang windjies. En toe het ek oorgegaan na 'n bamsie tee toe. Ek het gevat wat in my mandjie was. Ek het nie gesit en uitpiek en besluit, nee, ek wil eintlik daai een hê en ek wil eintlik hierdie een. Ek vat wat voorkom. Daar's nie vir my reëls nie. Ek breek alle reëls seker. Alle kleurreëls, alle hekelreëls, alle breireëls. Ek is mal daaroor om reëls te breek. Maar dit gaan vir my daaroor, dit moet genotvol wees. En dit moet mooi wees. As ek daarna kyk, moet ek so 'n bump in my hart kry. So when I use all these different fibers in one garment, one project, one whatever, I have this huge basket that I've just showed you, filled with all kinds of yarn. I have in here this. I have in here this. I have in here the Cotolux. I have in here a leftover oeuvre. I have in here Orenda. What else can I pull out of here? This was a silk and merino we had on the pop-up shop. I have in here Virago. I use all of it. And when I start off, I start off with very simple one line. And I build from that. I grab a yarn out of my basket and I start playing with stitches. I never ever go, okay, I want that one now. No, I don't do that. I break all the rules. I will take this and then I will put that together and then I will add that together. Can you see? Already this is talking to you. Already this is making a statement, because I have a pop color. I have a something that's very colorful. I have something that's very dull looking. So it works. It will work. I promise you. Just start doing that and you will be amazed. Take a simple pattern. Take your granny square or take a solid granny and just start with that and play around with the different fibers. That really just opens up a world. And if you have something that's like this one, very thin, I can now add that to it. And you can see, look there, something else happens to this. Something else. It's not just this, and it's not just this. So, yes, try adding, try experimenting, try take all the rules and put it down.
try not to think about, nee, ek moet dit nou so doen. Try to be free and let the color do the talking. Let your imagination with stitches. I mean, on Pinterest, on Google search, there are sorry for that, loads and loads of stitches. Start experimenting with that. Play around. Hoekom, ek weet nie hoekom is ons so rigied in dit wat ons doen nie. Ons moet dit so doen, ons moet dit so doen. Ons kom weg daarvan, raak 'n bietjie meer vryer. Ons is baie bang om te waag. And that's what One of a Kind's all about. You know, I did the yarn in Durban in 2014, and I just blindly walked into it. Blindly had faith that it's going to work, and I think that's about what my life is about. Having faith that it will work, it's going to work. En ja, as jy daai eerste paar rye gedoen het met hierdie verskriklike variegateds, dan gaan hulle met mekaar begin praat. En dan gaan jy sien, maar hier gebeur iets. En jy gaan ook baie uit jouself uit leer. Jy gaan leer wat 'n kleure is regtig vir jou mooi. Wat 'n kleure werk regtig vir jou. Maar nou ja, ek dink ek het genoeg gebla bla. I want to get back to dyeing some more viragos. We had a gorgeous listing this weekend. I listed loads of yarn, and it's almost all done. I think there's still a few viragos left. There's one packet of Orenda left. And yes, then we made some minis. I only had 4 packets of minis. The minis was between 700 and 800 grams a bundle. And I dyed it with so much care and love because it's end of range and it's end of cones. So they absolutely match so beautifully. Actually, sorry that I didn't bring one along, but ek sit op bakstene hier so om hoog genoeg te wees om tussen alles te wees. So, maar in elk geval gaan kyk na die minis. It's beautiful. And whenever you're on social media, we're on Instagram, One of a Kind Yarns. We're on Facebook, One of a Kind Yarns. We have a Facebook page. You can follow us, subscribe. You can subscribe here and tick the bell to get notifications. And yes, that's my story. Remember our wrist rulers. They're going to be online very soon. And remember the Rebecca's. That's our new yarn base. It's gorgeous. It's beautiful. I think I'm going to put the Rebecca's in each and everything that I make. And yes, then there's 4 new cotton and bamboo yarn bases coming. And I think two merino and merino and alpaca and merino and silk also coming, but I don't know if that will be available this year still, but we'll see. Have a gorgeous day. Thank you for listening to me. En onthou, jaag al die vrese weg en doen het. Knyp net jou oë toe, gryp en doen. Jy gaan verbaas wees wat is die resultate. Onthou om ons op Instagram te kry, One of a Kind Yarns, Facebook page, One of a Kind Yarns, en dan op YouTube, One of a Kind Yarns. Ek gaan so 'n paar tutorials weer vir julle maak oor hierdie ouetjie. Ek dink dit is nogal lekker om te sien wat ek doen hierso. So die oomblik as ek net so voordat ek die patroon release sal ek vir ons 'n tutorial hiervan maak. Daar sê, en ek het eers koffie gedrink, en kan jy dit glo? Have a wonderful day, have a wonderful week. I shall see you. Julle moet 'n mooi dag hê. Onthou wie nie waag nie wen nie. En
dan gesels ons later. Hooplik is daai ouetjie klaar en het ons die patroon van hierdie ene. Ons gesels weer. Tata.